Con cũng hỏi câu hỏi này nhưng mà con cũng không biết trình bày thế nào. Con muốn hỏi là chẳng hạn như là khi mà trong nghiệp quả của nghiệp ấy, thì là khi mà nghiệp ác thì sẽ tức là một nghiệp xấu sẽ cho một cái quả đấy là quả bất như ý, còn một nghiệp thiện thì cho một quả đấy là quả vừa như ý. Chẳng hạn như là đối với một nghiệp mà bất thiện sẽ cho một quả chẳng hạn như là thọ lãnh là cái mà bất toại nguyện, không vừa lòng, không hài lòng. Còn một nghiệp thiện sẽ cho một quả đấy là quả thọ lãnh ấy, cái cái cảm thọ tức là như ý, vừa ý. Vậy thì trong cái trường hợp này, đối với một người mà chẳng hạn như là họ ăn sầu riêng đi mà Ừ. họ thấy khó chịu, vậy thì cái nghiệp này là nghiệp xấu hay là nghiệp thiện? Và một người chẳng hạn như nghiện heroin thì cái thọ lãnh của Ừ. họ rõ ràng cái lúc này là cái cảm giác của họ là cái cảm giác nó rất là như kiểu là gì nhỉ? Họ đang sướng chứ đang khổ gì đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Tức ý em muốn hỏi là cái mà người ta chẳng hạn những người heroin ấy, thì người ta chẳng hạn như trong cái lúc say nữa, thì cái thọ lãnh của họ rõ ràng cái cảm nhận là cảm nhận rất là thích thú. Vậy thì đấy là đang là quả thiện hay là quả ác? Ừ, 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 Chị ừ, Linh có ừ. hiểu ý em hỏi không nhỉ? Cái này ý của Em hiểu anh ý rồi, em là hiểu. hỏi về cái vấn đề của Abhidhamma ấy, ạ, trong mấy cái quả mà vô nhân ấy, Ừ, Đấy, tất đúng cả rồi, các mấy cảnh giác cái thọ cái quả vô nhân ấy, ừ, có nghĩa là cảnh hợp ừ, hợp ý và cảnh không hợp ý ấy. Thì ừ, sư Atulañāṇa là cũng rất giỏi về Abhidhamma nên chị hỏi khả năng là sẽ dễ ừ, hơn ạ. ừ. Đây, em không hiểu Abhidhamma đâu nhưng em đang hiểu nôm na, ví dụ nhá, cùng ăn quả sầu riêng thì có người thấy thối, có người thấy thơm, đúng không? đúng rồi đấy. Thế thì làm sao mình biết được là đây là một cái Quả thiện nghiệp thiện hay hay là quả là của thiện đúng hay là rồi, quả ác, đúng không? Cỡ đúng đấy mình rồi. hỏi thế trước. Chứ còn 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 hít heroin thì rồi, hoặc là lúc hít heroin họ sướng thì cái sướng đấy có phải là một quả thiện của một Thiện nghiệp, thiện nghiệp. cái thiện nghiệp cũ hay là không, đúng không? Đúng rồi, vâng, Mình bởi sẽ vì hỏi là hai câu như đấy. kiểu theo theo vi diệu Ok. pháp ấy, thì là ý là một nghiệp thiện sẽ đưa cho ra một quả thiện đủ nhân duyên để cho ra một quả thiện để người đấy lãnh được cái quả thiện đó. Vâng, ok, ok, ok. Em hỏi luôn nhé. Um, So the so we understand that good karma show good results and bad karma shows bad results. But take the example of durian, the fruit durian. Okay, so for the same fruit, when someone eat it, they say that, oh, they are enjoying. But when the other eat it, they say, oh, it is terrible. So how do we know eating a durian is the result of a good or a bad karma? And then when someone is taking drug, the weed, for example, they're smoking weed or drug. So they experience climax, they like sensual pleasure. So is it a result of a? Can we say that the climax that they receive is the result of a good karma they did in the past? Mm, as question comes from Abhidhamma, I have to answer from Abhidhamma. Ừ. câu này là từ góc độ Abhidhamma nha. Luật sư sẽ phải trả lời theo góc độ Abhidhamma. Right. Okay. So I list down, right? We know there are 6 types, okay? Mainly 5 types of objects, right? So one is uh, the rupa. Rupa means the form that we see, right? The color which we see from the eyes, right? Form, then sound, then Mhm. smell, then taste, and then what do you call it? Pottabha means touching, right? Which we enjoy, which we feel through our body. So Mhm. all of these, right? All of these, they are divided into two. It's two Mhm. form, right? Okay, let me Mhm. find the English word for them. Translate. Ừ.
I'm sorry. So these six are what are the six, Bhante? These are objects, 6 types of objects. Các cái đối tượng nha, các đối tượng là sẽ gồm có 6 nhóm. Ờ, gọi là 6 trần nhá. Gồm có Sáu chân sắc số tượng. này, gồm có sắc này, thanh này, Yeah, màu object. sắc này, một là màu sắc, hai là âm thanh, ba là mùi vị, ba là mùi, bốn là vị, năm là cái xúc chạm. Right? So objects means that the things that we take as, what is the meaning of object? English. Yeah, objects, we know, right? You I know this word, understand. right? I understand that. Yeah. So these are all of them are two-folded, right? There are 2 types for everything. They are called, they're pleasant and unpleasant. You cannot write it in the screen, right? Yes. Okay, Bhante. Yeah, pleasant and unpleasant. So if somebody is experience some pleasant object from each of these, then that person is going through a good karma which that did in the past, which means you are going through a pleasant result. If somebody is going through an unpleasant one, it's a bad karma that that person has done in the past. Yeah. Right. Yes. So, okay, if you take the example of, so now how to determine whether something is pleasant or unpleasant? That's the question, right? For a same kind of a thing that he explained, as for the example of durian, that it's pleasant for some people, it's unpleasant for some people, right? So the commentary, it explains in a very specific way how to determine this thing, whether it's pleasant or unpleasant, right? It is explained that the middle tier in the society during the Buddha's time and the universal monarch's time, in that period, the middle tier, which means not the kings, not the princes, not the royalty, and not the poor people like the peasants and all, right? The middle tier means that the people who are like the merchants, the people who are like the judges, who is in the judiciary, that kind of tier in the society. Based on these people's judgment, general understanding, we have to take the pleasant or unpleasant, right? So why it is given in this way is that, nowadays, later, the wisdom of the people during these two periods, during this Buddha's time and also during the period of universal monarchs, they seem to be the wisdom is at an optimum level. It's at the best level, right? And why you select why the middle tier of the society is taken? The richest people in those period, they enjoy sensual pleasures so much so that they cannot distinguish these two, between these two, right? It says the universal monarch forget what he owned, right? He owns a lot of gold, jewelry, and many types of what do you call the what do you call this? The jewelry, the gems, the sapphire, the emeralds, and all these kind of things. He says that his what do you call his treasurer, right? The treasurer, the person who is in charge of his treasury, he says in the morning he will say, King, you own these kind of things. We'll tell the list what he owns. By afternoon, he forgets it, right? So much so precious. So in the afternoon also the treasurer has to read this thing. It's like that. And the poor people, they're suffering a lot, right? Which means that even something which kind of coarse food, some gross food, they will think that this is something very pleasurable. So their judgment is also not good. So the middle tier of the people are taken, right? So based on their judgment, this pleasant and unpleasant thing is determined. Thì đối với tất cả những cái đối tượng này nhá, sắc,
thanh, mùi, vị, xúc chạm. Thì với các cái đối tượng này á thì đều chia thành hai nhóm là dễ chịu và khó chịu. Hai nhóm là dễ chịu và khó chịu. Thì trong bản chú giải á, thì ghi rất là rõ thế nào là dễ chịu, thế nào là khó chịu, đúng không ạ? Lúc nãy mình lấy cái ví dụ là sầu riêng ạ, thì định nghĩa một vật, một cái đối tượng thế nào là dễ chịu, thế nào là khó chịu thì trong bản chú giải ghi rất là rõ là xét theo cái sự đánh giá của cái tầng lớp trung lưu vào thời Đức Phật hoặc là vào thời các vị chuyển luân vương, mà nếu họ đánh giá là dễ chịu thì là dễ chịu, họ đánh giá là khó chịu thì là khó chịu. Thứ nhất, tại sao lại lấy những cái người dân là thời Đức Phật hoặc là thời chuyển luân vương? Vì trong các cái thời kỳ này á, thì trí tuệ của con người là ở mức độ tối ưu, cái trí tuệ của người ta là ở mức độ cao nhất. Tại sao lại lấy tầng lớp trung lưu? Tầng lớp trung lưu ở đây mình sẽ hiểu là như kiểu như là thương lái hay là quan tòa vân vân, tức là không phải là tầng lớp thượng lưu như là vua, hoàng tử, công chúa, và cũng không phải là cái tầng lớp thấp như là người nông dân, không phải là tầng lớp thấp. Thì mình sẽ lấy tầng lớp trung lưu. Và lý do tại sao lại lấy tầng lớp trung lưu, bởi vì người giàu thì họ quá giàu rồi, thế nên là đôi khi cái cảm nhận thế nào là dễ chịu và thế nào là khó chịu của họ nó không có chính xác. Ví dụ các vị chuyển luân vương thì nhiều khi họ giàu quá, họ còn không nhớ nổi họ có những cái gì nữa. Họ có ngọc lục bảo này, rồi kho báu vàng bạc châu báu, mà họ quên, họ có nhớ họ có cái gì đâu. Đến sáng thì cái người kiểm kho phải nói là tâu đại vương ngài có những cái này, cái kia đến chiều họ lại quên, người kiểm kho lại phải nói lại là tâu đại vương ngài có những cái tài sản này, mà họ không có nhớ được mình có những cái gì luôn. Thế còn đối với người nghèo thì họ nghèo quá, họ khổ quá, đôi khi họ ăn những cái đồ ăn rất là dở nhưng mà họ cũng vẫn thấy thế là ngon rồi. Thế đó, lý do như vậy cho nên là mình sẽ chiều theo cái sự đánh giá của cái tầng lớp trung lưu. That Vậy là xong rồi đấy đúng không ạ? yes, yeah. I mean, I just Yes. gave part of the answer, right? Chưa. So yeah, so I mean, and also there is a what do you call it? It's kind of a default level of moha, some delusion within us, right? It varies, right? It varies maybe from from different beings, different types of animals. It's different, right? Say for some petas, for the petas, they like to consume the saliva, the excrete and things like that, right? The saliva, the phlegm and things like that, right? And for the for a pig, right? Generally, they like to eat feces. For them, it's something very pleasurable when they find feces to eat, right? So it's like that, and but in reality, it's not like that. Even though they find these things as pleasurable, still they go through unwholesome karma, right? Why do they enjoy it? It's because of their delusion, right? Because of their delusion. So you have to apply this theory into the use of drugs and any other thing. And with the case of durian, I don't like durian, right? I don't eat. So I think it's because of the smell, right? What I have understood is durian taste very good, right? The taste is good, but the smell is not good, right? So that's why most people, like a good number of people, hate durian or doesn't like durian, right? So the same thing, right? Same kind of an object, it can have two characteristics, right? In the case of durian, what I understand is the smell is unpleasant, right? The smell is unpleasant for the durian, but the taste is pleasant, right? It can happen, right? If it's a zod, the zod, a zod is something pleasurable, something pleasant to see, right? Generally, the zods are nice objects, but when if the sword, the blade of the sword, when it touches your body, it will hurt you. So it's not a pleasurable object for the skin, for the body, for the touching, right? When it touches. So we have to distinguish in this way. No, Bhante, actually we like the durian for its smell. So we have durian ice cream and durian cake.
Okay, How maybe how how do you yeah, explain? maybe you are right. I don't know. I don't understand it as I don't understand it as a pleasurable object, right? So do you think the middle class people in Buddha's time would like or dislike durian? Do you have I any don't clue? know. I don't know. Okay, Sadhu Bhante. Thì sư nói á, một cái mặt khác nữa là đôi khi á, có những cái chúng sinh á, là vô minh, do vô minh, do cái tâm si á, do tâm si, do vô minh mà cái cảm nhận về dễ chịu và khó chịu nó sẽ bị nhiễu loạn. Có những số chúng sinh hay là loài vật như vậy, ví dụ có những cái loài ngạ quỷ, chúng ăn đờm, ăn nước bọt, hoặc là có những cái con lợn ấy, nó thích ăn phân đó, thì trên thực tế là chúng đang trải qua những cái quả khổ. Thực tế đây là quả khổ, quả bất thiện, nhưng mà chúng lại ham thích, chúng lại rất là tận hưởng là do cái tâm si, cái vô minh của chúng đó. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể chúng ta có thể hiểu khi mà những cái người hút thuốc phiện đó, cũng là như vậy ạ, là họ thích là do cái tâm si của họ đấy ạ, là do cái sự vô minh của họ. Thế còn trong trường hợp sầu riêng thì sư hiểu là cái mùi của sầu riêng á, thì là không nhiều người thích, là có nhiều người không thích, nhiều người không thích cái mùi sầu riêng, nhưng mà cái vị của nó thì lại ngon. Và chúng ta thấy là cùng một đối tượng, cùng 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 một vật thì nó sẽ có um, có thể có hai cái góc độ, đúng không ạ? Hai trong năm cái đối tượng trên bảng ấy ạ. Ví dụ như là thanh kiếm nhé, thanh kiếm thì mình nhìn nó rất là đẹp mắt, thế nhưng mà nếu mà nó cắt vào cổ thì không có thích, đúng không ạ? Tức là cái xúc chạm của cái thanh kiếm mang lại là không thích, nhưng mà cái Ừ. nhìn ấy, thì lại đẹp. Con nói là không, có phải là mọi người không thích sầu riêng mà là thích vị của sầu riêng đâu, và mọi người thích là thích cái mùi sầu riêng chứ. Nhiều người còn thích ăn kem sầu riêng rồi bánh sầu riêng, thì sư nói sư không biết, tại sư không có thích cái mùi sầu riêng mà sư không xác định được sầu riêng là dễ chịu hay là khó chịu, tại vì sư cũng không biết là cái thời trung lưu, thời Đức Phật thì họ xếp sầu riêng như nào thì sư không biết. Con có thể hỏi một câu nữa không ạ? I think it's same case with the fish and meat, right? Right. I'm When sorry it about is that. cooked, the fish and the meat, it has kind of a smell. It's a bad smell. It's an unpleasant smell. But generally we perceive the meat, the smell of the fish and the meat as a pleasant thing. We like it because we like the taste. Sư nghĩ giống như kiểu mình ăn thịt cá ấy, thì thực ra cái mùi của thịt và mùi của cá là nó ghê á, chứ không phải là nó thơm đâu, nhưng mà mình thích cái vị của nó nên mình thích ăn đấy. Dạ. Thật ra vẫn anh hỏi đi ạ. Thưa chị Linh, có thể chuyển ngữ giúp em về cái câu hỏi thực hành. Chẳng hạn như đối với những người mà thực hành thiền định, thì khi người ta đắc các tầng định, nhưng mà nếu như người ta không duy trì và thực hành nữa thì người ta có thể mất Ừ. định. Vậy đối với những người thực hành thiền tuệ, mà khi người ta chưa chứng đắc các đạo quả, các đạo quả, thì chẳng hạn như người ta đạt ở các tầng tầng thiền tuệ, chẳng hạn như cái tầng thiền đầu tiên đấy là phân biệt danh sắc, phân biệt danh, phân biệt sắc và phân biệt danh sắc, thì nếu như người ta chẳng hạn như một cái cơ duyên nào đấy mà người ta không thực hành miên mật nữa thì họ Ừ. có bị mất không? Ừ. Em muốn Ừ. hỏi như thế. Vâng. Okay. So he has a question about the practice. So for the jhana, those who practice concentration meditation, if they haven't, even if when they attain jhana, but they cannot maintain the practice, then they can lose it. So what about vipassana? If we practice vipassana, but we haven't attained a fruit yet, I mean, I haven't attained a level of enlightenment. But we have some level of vipassana, like distinguishing nama and rupa, for example. But for some reason, we do not practice intensively. Can it be lost? Yes, Có mất, it happens all the time. Dạ, có tức mất là mất liên tục đấy. dạ, Thường xuyên xảy ra. dạ, vâng, sa đu, em hiểu rồi.